dandalin random. A shiri ne da mai albarka mai faɗin tawa dai malam. Dandalin random. Da ki ɗauko yara ku taho kai ma, ɗauko mota kasa iyali ku zo, ku zo, ku zo, sai ku zo dandalin random. Welcome to Jama. It's your boy INC KRD, aka that Yankee Hausa rapper. Credible Inc. on Instagram, KREDBLE_INC, the boy with the large fan base. Facebook, Umar Sanda. Asalan Sunana actually is Umar Sanda. I was born in Kaduna before I went to New York for like some time and came back with my mom. That's like 5th of February 1992. So, I won't say I'm an upcoming artist, I won't say I'm a celebrity, but I'm a very popular rapper in the North. People really respect me for my kind of music because ina yin Hausa rap, irin hip hop, na 90s din nan irin na Tupac, kuma ina yin drill na yaran zamani. Kun gane? So generally dai waka mai kyau, wanda wakan da dai jama'a za su ji su dan yi dariya, that's my aim. But hip hop. Ciwon dabba sai da harawa, gani da mayun boya dawa, daily breading har da gurasa, in ba samu ba dole a fasa, mu ne mayun bankar harka, ba wani bosin kan da rataye sarka neman karfe, kan da gankar dalma, wasan kwallon kwandon sai da na dauka, kai za mu koya musu flows, turning up a kid show, buga musu waka now they wanna overdose, I stand well but you see me walking on my toes, she say for me she wanna come, amma da Hausa za ta zo, a danne a karbe, in ya dage a buga masa karfe, diyawa ne in buga masa kusa, su buga mana tusa, yan papa ne in buga masa ruba, shanya sa kula. So, sunan Ink came about my late mom, lokacin da take da rai Allah jikanta. Kullum take gaya mun in rubutu, ni kuma ba wai na cika son boko bane. I loved hip hop since I was a child, so I just chose the name Ink for the sake of my mom. She always used to tell me to write. I never knew abin da zan rubuta ashe ya zama rap ne yanzu zan ta rubutawa. So my first hit song was wakan da ake kira Waka da Ko Sisi. You guys might know it but might not know wanda ya wakan Waka da Ko Sisi. Then akwai su Ban Damu da Guga Ba. I've been rapping since I was a little child, but my first official song I recorded was I think 2011. Yes, a song named Keep Pushing On, produced by my cousin Abes, who is the CEO of Arriva Beats Entertainment. So Keep Pushing On. Then I attended EBU Zaria. I did a diploma in mass comm. I read international studies. I wasn't able to finish, so I switched to psychology, educational psychology. Yanzu dai sana'an rap din da industry muna da mawaka, rappers da suka nuna mana cewa yes, it's possible to make money with Hausa rap. Example, in ce kaman I'll say DJ AB is the most successful right now. When it comes to success, but I'm going to talent, but when it comes to success about the business aspect of music and rap in the North, DJ AB is a very big inspiration. Then BOC Madaki Mutumina ne sosai. He's my mentor in this Hausa rap. I look up to him. I like his personality. So I had a track with him called Parke, and that was my most successful track on YouTube. It has about 5,000 views or so, I can't remember. Yeah, so he posted the song. BOC was the one who really lifted me by posting me and supporting me and telling me how to do things the business way, because BOC ya riga mu farawa gwaska ne tun da. In fact, BOC is a living legend. Ima ba ku sani bane dole in ga muku yanzu. So apart from that, akwai sauran artists din Hausa rappers din da na yi aiki da su kamar su LSV Mama's Boy, da daɗewa mai wani waka da su Ban Damu da Guga Ba. It should be on my YouTube channel, sha. LSV, akwai T-Swag
T-Swag ma mun dan yi wasu waƙoƙi da shi amma yes, let's leave that for another day. Samu ko a fasa gasa masa shi like masa ba mu guri kun kasa kan shayi ina tafasa make you cry albasa steady killing move faster steady grinding I'm making money to Baba tell mu Gaza I'm the bomb Gaza Baba send daga alpha give them fire. Right now I'm preparing ina shirin aje album, you know. My album is called Credibility Volume 1, my long anticipated album. I've been working on this album for 4 years. 4 years, yes, 4 years. So now album then Yankee House Rapper Credibility Volume 1. It should consist of nothing less than 15 songs. Because I did some collaborations. Na collaborations da mawaki daban-daban banda na Hausa, na hada mawakin South, mawakin Lagos, akwai Bone Trees. He's a very popular Fulani rapper in Lagos Island. Dandalin Random. Ashiri ne da mai albarka mai fatan tawa dai malam. Dandalin Random. Da ki ɗauko yara ku taho kai ma, da ko mota kasa iyali ku zo, sai ku zo.